In this class, we can see Criminal Procedure Code. Before going to class, I would like to submit. I have a YouTube channel, Ilango Ramsamy Advocate, ILANGO. I have uploaded all my lectures in Evidence Act, Civil Procedure Code, and also in Evidence Act, in Criminal Procedure Code, IPC also. Nearly 180 videos are there. You can go to my channel, you can go through it and get benefited. If you are not subscribing my channel, kindly click the red button. Thank you for doing the same. Now I am going to give lecture on Criminal Procedure Code. Already we have seen in the last class, previous class of my CRPC, up to section 299 CRPC chapter 23 of Criminal Procedure Code, which is consisting of evidence generally and recording of evidence and the mode of proving certain things. Now, next chapter is general procedure with regard to inquiry and trial. That is the chapter 24. இந்த வகுப்பில் அத்தியாயம் 24 பார்க்க போகிறோம். இதில் செஷன்ஸ் ட்ரையல், மேஜிஸ்ட்ரேட் கோர்ட் ட்ரையல் அனைத்திற்கும் பொருந்தக்கூடிய விசாரணைக்கு சில முறைகளை எவ்வாறு செய்வது என்று பொருந்தக்கூடிய அத்தியாயமாக வைக்கப்பட்டுள்ளது. அனைத்து செஷன்ஸ் கோர்ட், மேஜிஸ்ட்ரேட் கோர்ட் அவைகளுக்கு அனைத்துக்கும் ட்ரையல் நடத்துவதற்கு உண்டான சட்டப்பிரிவுகள் இந்த அத்தியாயம் 24 கூறப்பட்டுள்ளது. We have seen already the mode of conducting trial, separate chapter before the sessions court and before the magistrate court. Before the magistrate court there are three types of trials: warrant case, summons case and summary trial. For all these trials there are certain procedures are prescribed in the chapter 24 of Criminal Procedure Code. While conducting a trial, some of the common procedure to be adopted by the all trial courts. So the chapter 24 deals with the what are the common procedure to be adopted. And first of all, section 300. Section 300 is a fundamental rights and constitutional right which provides that no person should not be tried twice and convicted for the same act by way of conducting two separate offences. It is protected under the Constitution and Human Rights, International Convention of Human Rights. So the same constitutional rights is incorporated in the CRPC through section 300 of CRPC. அரசியலமைப்பு சட்டம் மற்றும் உலக மனித உரிமை பாதுகாப்பு படியும் ஒரு நபர் ஒரே செய்திக்காக 2 முறை விசாரணை நடத்தி இருமுறை தண்டிக்கக்கூடாது என்பது
பாதுகாப்பு அரசியலமைப்பில் அடிப்படை சட்டமாக வைக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ள அடிப்படை உரிமையினை குற்றவியல் நடைமுறை சட்டம் 300இல் அதே உரிமையினை குற்றவியல் நடைமுறை சட்டம் 300லும் கூறப்பட்டுள்ளது. That is called double jeopardy. So, double jeopardy is provided and a constitutional right in the under fundamental rights chapters. The same right is also incorporated in the CRPC through section 300 of CRPC. So section 300 of CRPC what says? Persons once convicted or accused not to be tried for the same offense. So ஒரு நபர் பிரிவு 300இல் ஒரு நபர் விசாரணை நடத்தி தண்டிக்கப்பட்டாலோ அல்லது விடுதலை செய்யப்பட்டாலோ அதே செய்திக்காக அதே குற்றத்திற்காக மீண்டும் விசாரணை செய்யக்கூடாது என்பதுதான். Section 300 subsection I will read. A person has been tried by a court competent jurisdiction for an offence and convicted or acquitted of such an offence shall, while such a conviction or acquittal remains, not liable to be tried again for the same offence nor on the same facts for any other offence for which different charge from one made against him might have been under subsection 1 of 220N or for which he may be convicted under section 2 thereof. So, what says a person has been tried for an offence, either he may be convicted or acquitted. So, when the trial is concluded, the procedure that whatever the results is pending for the very same act or for very same offence, he should not be tried against, or for very same acts or for different charges he should not be tried. That is the basic thing of section 300 and subsection 1. இந்த 300இல் என்ன கூறப்பட்டிருக்கிறது என்றால், ஒரு நபர் புரிந்த குற்றத்திற்காக விசாரணை நடத்தி அவரை விடுதலை செய்யப்பட்டாலோ அல்லது தண்டிக்கப்பட்டாலோ அந்த விசாரணை அமலில் இருக்கும் பொழுது அதே குற்றத்திற்காக இல்லது அதே செய்கையில் வேறொரு சட்டப்பிரிவின் கீழ் விசாரணை நடத்தக்கூடாது. வேறு சட்ட குற்றச்சாட்டு அதே செய்கைக்கு இது வேற குற்றம் வருகிறது, அதே செய்கைக்கு முதலில் வேறு குற்றத்திற்கு விசாரணை நடத்தப்பட்டது, தற்போது வேறு குற்றச்சாட்டு வணையப்படுகிறது என்று கூறி மீண்டும் அவரை விசாரணை செய்வது முற்றிலும் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த பிரிவின் கீழ் tried again for the same, not the same facts or different charge. That is the constitutional right provided in CRPC through section double jeopardy section 300. ஒரு நபர் ஒரு செய்கைக்காக 2 முறை விசாரணை நடத்தி 2 முறை தண்டிக்கக்கூடாது அல்லது 2 முறை விசாரணையே நடத்தக்கூடாது என்பது அரசியலமைப்பு சட்டம். அதே சட்டத்தை பிரிவு 300இல் சிஆர்பிசியில் வைக்கப்பட்டுள்ளது. Subsection 2, 300, I will read. A person acquitted or convicted in offence may be afterward tried with the consent of state for any distinct offence for which separate charge might be made against former trial and subsection. A person acquitted or convicted for an offence may be afterwards tried with the consent of the state government for any
distinct for which separate trial must be made. அவ்வாறு நடத்தப்பட வேண்டுமென்றால் மாநில அரசின் சம்மதம் பெற வேண்டும் என்று கூறப்படுகிறது. A person subsection 3, a person convicted for an offence constituted by any act causing consequence which together with such act are constituted a different offence that have convicted, he may be afterwards tried for the last mentioned, and if consequence has not been happened and the court to have happened at the when he was convicted. A person of an offence constituted by an act, ஒரு செய்கையினால் ஒருவர் குற்றம் புரிந்ததாக ஒருவர் தண்டிக்கப்பட்டால் அதற்கு பின்னே டுகெதர் வித் சச் ஆக்ட்ஸ் கான்ஸ்டியூட்டட் a different offence, அந்த செய்கையில் வேறு செய்கையும் சேர்த்து வேறு குற்றச்சாட்டு வருகிறது என்று he may be afterwards tried for the last mentioned offence if consequence had not happened, were not known to the court to have happened at the time of convicted. இந்த சட்டத்தின் பிரிவில் வேறு குற்றம் புரிந்துள்ளார் என்பது நீதிமன்றத்திற்கு தெரிய வரவில்லை. ஸோ அந்த குற்றத்திற்கு நீதிமன்றம் விசாரணை நடத்த தவறிவிட்டது என்று கருதுமானால் அந்த செய்கைக்காக மீண்டும் விசாரணை நடத்தலாம். That is the exemption to the double jeopardy. Some of the நீதிமன்றம் once a person is convicted but with same acts with a different offence is also made out that was not noticed by the court at the time of trial, at the time of conviction. Afterwards, it is brought to the court, he has committed yet another offence, then the court can try. But court should be very cautious at the time of framing charge. So it should not be brought to the court knowledge of the court. If the knowledge of the court is there, yet another offence is made out, the court is not entitled to try the same acts with some other offence. ஸோ அந்த நீதிமன்றத்திற்கு இவ்வாறு ஒரு குற்றம் இருப்பது தெரியவில்லை என்பது அந்த தண்டனையின் போது பின்னிட்டு தெரிய வந்தால் அதை பொறுத்தளவு நீதிமன்றம் விசாரணை நடத்தலாம். சப்செக்ஷன் 4, a person acquitted or convicted, ஒரு நபர் an offence constituted by me, ஒரு நபர் விடுதலை செய்யப்பட்டாலோ அல்லது தண்டிக்கப்பட்டாலோ ஒரு குற்றத்தை ஒரு செய்கையில் notwithstanding such acquittal can be subsequently charged with tried with an offence constituted by same which may be committed if the court by which first tried was not competent to try such an offence which subsequently charged. Suppose a wrong jurisdiction, subsection 4, a court tried a case without having any jurisdiction, but he was either acquitted or convicted, and subsequently, notwithstanding such acquittal or conviction, subsequently charged with trial for offence constituted same act may have committed if by such act was not competent to and subsequently charged. ஸோ ஏற்கனவே விசாரணை நடத்திய நீதிமன்றம் அதற்கு ஆளுகை இல்லை என்று சொல்லி விசாரணை நடத்தக்கூடாது என்று கூறப்பட்டுள்ளது. அடுத்து சப்செக்ஷன் 5, a person discharged under 258 shall not be tried again for the same. So usually in police case under summons procedure 258, a discharge is available. A person is entitled to get
discharge before conducting the trial or stoppage of the proceedings, a person is entitled to a prima facie case is not made out. He can file a petition if it is a summons case before the magistrate trial. He is entitled to file a petition under 258. There is no prima facie case made out, and he was discharged. He should not be again tried for the after dischargeal first mentioned court. The same offence except with the consent of the court which is discharged, an offence which first mentioned is subordinate. So shall not be tried again for the same offence. So when he wants to try the same, the consent of the which court discharged him is necessary, which is subordinate. ஸோ ஒரு நபர் சம்மன்ஸ் கேஸ் அழைப்பாணை வழக்குகளில், அழைப்பாணை என்பது 251 முதல் 259 வரை உள்ள சட்டப்பிரிவின் கீழ் summons case below 2 years or below 2 years offence is tried by the magistrate. So a offence which is punishable 2 years or less than 2 years is tried under the category of summons case by the magistrate. So in summons case 258ல அந்த டிஸ்சார்ஜ் பெட்டிஷன் போட்டு ஒருத்தர் டிஸ்சார்ஜ் செய்யப்பட்டு விட்டால் அந்த டிஸ்சார்ஜ் செய்யப்பட்ட நபரின் மீது மீண்டும் வழக்கினை விசாரணை நடத்தக்கூடாது என்பதுதான் 300 உட்பிரிவு 5 கூறப்பட்டுள்ளது. அவ்வாறு நடத்தப்பட வேண்டுமானால் எந்த நீதிமன்றம் டிஸ்சார்ஜ் செய்ததோ அந்த நீதிமன்றத்தினுடைய சம்மதத்தின் அடிப்படையில் ட்ரையல் நடத்தலாம் என்று கூறுகிறது. நத்திங் in the external affect the provision of 26 of General Class Act of or 188 of this code. ஸோ இந்த 300 உள்ள இந்த 300 பிரிவானது ஜென்ரல் கிளாஸ் ஆக்டில் 26க்கும் அதே போன்று 188 ஆஃப் சிஆர்பிசிக்கும் பொருந்தாது. ஸோ தி செக்ஷன் 300 is not applicable to the General Class Act section 26 or 188 of Criminal Procedure Code. So these two exempted under section 300. So if any offence is committed, that is the basic things of section 300. Explanation: dismissal of complaint or discharge of the accused is not acquittable for this section. So when a person is discharged or a complaint is dismissed for the, suppose a private complaint is filed, complaint did not appear, the court will dismiss the complaint under 256. The presence of the 249 is applicable for warrant case, private complaint option, hence complaint is dismissed. So want of prosecution, so or discharge of the accused is not acquittal. ஒரு நபர் ஒரு வழக்கு தொடரப்பட்டு தனிப்புகாராக இருக்கும் பட்சத்தில் தனிப்புகார் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டாலோ அல்லது டிஸ்சார்ஜ் ஒரு வழக்கிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டாலோ அதனை விடுதலை என்று கருத முடியாது, விடுதலை என்று சொல்ல முடியாது. விடுதலை என்பது முழு சாட்சிகளை விசாரித்து அவர் மீது சுமத்தப்பட்ட குற்றம் நிரூபிக்கப்படவில்லை என்று கருதும் பட்சத்தில் மட்டுமே அது விடுதலை செய்யப்பட்டால் அது விடுதலை. மற்றபடி அந்த தனிப்புகார் ஏதாவது ஒரு காரணத்தினால் தள்ளுபடி, விசாரணைக்கு முன்பே தள்ளுபடி செய்யப்பட்டாலோ ஒரு நபரை விடுவித்தாலோ டிஸ்சார்ஜ் செய்தாலோ அதனை விடுதலை என்று கருத முடியாது. ஸோ explanation what says whether a person is discharged, there is no prima facie case is made out.
A person is entitled to file a discharge petition either before the Sessions Court or there is a provision to file a discharge petition. So, after hearing the accused, there is no prima facie case is made out. Hence, the accused is discharged. Or the complaint, if it is a private complaint for some other reason before the trial, the absence of the complaint for some other reason, complaint is dismissed. Whether dismissal of complaint or discharge of the complaint can be considered as acquittal? No. So, discharge or dismissal of complaint cannot be considered as acquittal. Only acquittal means all the witness should be examined and tried, and court should come to a conclusion that there is the charge against the accused is not proved and delivered its judgment and thereby acquitting him. Then only it is an acquittal, pure acquittal. Otherwise, discharge of complaint or dismissal of the complaint is not at all acquittal. So, this is the basic things. So, section 300, it is a general procedure. Either it may be a sessions case, or it may be a warrant case, or it may be a summons case, or it may be a summary trial. So, double jeopardy is incorporated in the CRP itself. So, whenever if you want to object, already this case has been tried, the accused was convicted or acquittal, made acquittal by the court. So, how can you object? You can file a petition under section 300 to dismiss the second trial to be conducted by the court. So, இரண்டு முறை ஒரே செயலுக்கு ஒரே குற்றத்திற்கு விசாரணை நடத்தி தண்டனையோ விடுதலையோ செய்யக்கூடாது என்பது அரசியலமைப்பு சட்டம். மனித உரிமை பாதுகாக்கப்பட்டுள்ளது. அதே உரிமையினை குற்றவியல் நடைமுறை சட்டம் 300 பிரிவில் சேர்த்துள்ளார்கள். உங்களுக்கு எதிரிகள் யாராவது ஒருவர் ஒரே செய்கைக்காக இப்போ அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் இருக்கு, உடனே ஹைகோர்ட்லேயே போட முடியும், ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ். ஸோ நீங்கள் அதை ஆட்சேபிக்க வேண்டும் என்றால், ஏற்கனவே இது ட்ரையல் நடத்தி முடிக்க கேஸ் விடுதலையாகிவிட்டுள்ள தண்டிக்கப்பட்டு விட்டார் என்பதை ஆட்சேபனை செய்வதற்கு 300 கீழ் மனு தாக்கல் செய்து மீண்டும் 2வது விசாரணை தடுப்பதற்கு உங்களுக்கு சட்டத்தில் முழு அதிகாரம் உள்ளது. ஸோ you are entitled to file a petition under section 300 when the second trial is to be commenced. With this I will conclude my class. Thanking you for watching. If you are not subscribing, kindly click the red button and subscribe my channel. Thanking you.